So Freunde, heute zeige ich euch, wie man die Sims 4 mit allen Add-Ons cracken kann, ohne dass man Virus bekommt und so weiter. Das habe ich auch geschafft. Warum investieren Milliardäre wie Bill? Das zeige ich euch heute. Ihr kriegt einen Link über Adfly, dann wartet ihr die 5 Sekunden ab, geht dann über Werbung überspringen. Und dann seid ihr hier bei Mega. Alter, Mega. Dann lädt es. Dann müsstet ihr gleich auf Herunterladen klicken, dann lädt es hier herunter. Weil ich das schon heruntergeladen habe, zeige ich euch auf jeden Fall den nächsten Schritt. Dann packe ich auch noch einen Link in die Kommentare von der App, wo man den Ordner entpacken kann. Und da müsst ihr einfach hier den Ordner reinziehen, den ihr gerade gedownloadet habt. Das habe ich schon fertig. Dann geht ihr hier auf Öffne Downloads-Verzeichnisse. Dann geht ihr hier auf Fortsetzen. Dann bist du hier auf Setup.exe. Und jetzt, weil ich das schon gemacht habe, zeige ich euch einen Ausschnitt, wie das geht. Ist zwar auf Englisch, aber ihr versteht das, oder vielleicht kommentiere ich das auch nach. Und dann ja, sehen wir uns dann nach dem Cut wieder. Or you can just mute it by clicking on the mic right there in the left bottom hand corner. So these are pretty much the features of this pack. You can browse down, you can read it and look it over if you wish, but I'm just going to click next. Now, if you did make exclusions for that particular folder, you can go ahead and browse and locate where it is you want to install the game. Now, by default, it is set to D, Games, and The Sims 4. So if you do not have a D drive, I recommend that you browse to where it is you want to save it. So this is actually almost the same thing as mine, but mine's in C drive. I created a games folder and I have that games folder excluded. So whenever I install anything into that folder, it is safe. So I'm gonna go ahead and uncheck these, click next. Now for this section, you want to choose the language that you want to run the game in. Now you can change the language after you install the game. There is a language selector which simply allows you to choose whichever language. But if you want to choose your language beforehand, you can go ahead and do so now. Now if you are brand new to The Sims and you have never installed The Sims before, you need to have DirectX and the 4 Microsoft Visuals C++ checked. Now, if you have been playing The Sims 4 for a while, then you don't really need to check these because you probably most likely already have these installed, just like me, so I'm going to leave those unchecked. So go ahead and click install, and just a word of advice, this might take a little while depending on your computer specs because it does have to unpack the files and then install them. Now, it isn't recommended, but I do recommend that you close out of all applications while this is installing. It'll install much quicker. Okay, so we are completely done installing the game. Now, if you do not want to launch the game right yet, I do recommend that you untick these. And once you click finish, it should run a file checker, which is going to check the integrity of all the files that were just installed. So this is pretty much going to let you know whether everything installed correctly or if there's any errors. So this will take a little bit of time, maybe 5 to 10 minutes, so be patient as well. Okay, so our integrity file check has completed. All files are okay, so we can go ahead and exit out of this. Just go ahead and click on the X here, and then we can go ahead and exit out of the installer as well. So on your desktop, you should have 2 shortcuts for the game. Now, I am running on a 64-bit operating system, so this one right here is 32-bit, and this one is 64-bit. So I'm just gonna recycle that one. Don't really need it. It is a shortcut only. So let's go ahead and right-click, choose Open File Location. That should open our game bin of the game directory. And as you can see, here is the language selector. Go ahead and double-click on that to open it, and simply choose the language that you want the game to be in, and then click save. But if you do have the launch game ticked, it will automatically launch the game. So if you don't want to launch the game, untick it, click save, and then close.
Now if you go into your configuration file to where we used to manually change the language of the game, as you can see it changes. So let's go back into our language selector and let's say I want it in French. Where is it at? Here it is. Untick this, click save, close, and let's open up our configuration again. Bam, there you go. As you can see, the language selector works like a charm. For those of you who have issues changing the languages, I hope you enjoy that feature. Alright, so let's go ahead and change that back to English. Alright, so for our last and final step before actually launching the game, I do recommend that you go into your data folder, which is Documents, Electronic Arts, and The Sims 4. So what you want to do is pretty much back up your existing folder. So all you got to do is pretty much rename it. You don't got to move it anywhere. Just take the spaces out of The Sims 4. Make sure it's all together. So that way when you do launch the game, it'll create a brand new folder. And then all you got to do is simply go into your old folder, copy the tray, saves, and mods if you have any into the new folder, and override if necessary. And that's about it. The last and final step would be to actually right click on the launcher of the game and go to Properties. So let's go ahead and do that for this launcher right here on our desktop. Let's go ahead and right click, go down to Properties, and then you're gonna go up to the top where it says Compatibility. Then you're gonna run down to where it says Run this program as administrator. Make sure you have that ticked, click Apply, and then OK, and you should be good to go. So let's go ahead. Ausschnitt hat euch geholfen und ich habe es hier auch schon unten angehängt. Wenn ihr das Spiel öffnen wollt, dann kommt immer diese Frage, dann klickt ihr natürlich immer auf Ja und vielleicht kann es sein, dass bei euch der Bug auch kommt, dass das kommt. Davor keine Sorge, da passiert nichts, ihr müsst es einfach mehrmals versuchen und dann, also ihr versucht es mehrmals. Und irgendwann startet die App, also es dauert wirklich nicht lange. Seht ihr gleich auch bei mir. Sie müsst jetzt eigentlich downloaden. Starten. Guck, ja, hier startet sie schon im Hintergrund. Und da ist auch seht, dass es kein Fake ist oder dass es ganz normal Sims 4 ist. Warte ich jetzt noch. Und ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich kann euch garantieren, dass es kein Virus geben wird, weil sonst könnte ich das Video jetzt nicht aufnehmen und wieder hochladen. Ich rate euch, macht es wirklich genauso wie ich und wie das im Ausschnitt war. Weil, ja, das ist hilfreich. Das ist auch richtig so, weil sonst könnte ich das Spiel jetzt nicht spielen. Ich habe auch schon 2 Folgen hochgeladen, ohne Probleme. Das Einzige, was nicht gehen kann, ist die Galerie. Und das geht aus dem Grund, dass man nicht dass man nicht auf Online oder sich verbinden kann. Weil wenn man sich verbindet, kackt das Spiel ab und du kannst, wie gesagt, du kannst das nicht auf Online spielen und deswegen ist der einzige Nachteil, du kannst keine Galerie öffnen, du musst dir alles bauen. Das ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Ich glaube, ich bin der erste YouTuber, der über das Thema das anspricht. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier seht ihr alle Erweiterungspacks. Hier sind auch meine gespeicherten Daten. Und ja, es kann sein, dass nachher die 3. Folge von Die Elternfreuden kommt. Und ja, dann habt viel Spaß mit dem Gameplay Pack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!